Yeah, first, thank you on the supporters. They give us a lot of support today and they deserve normally a win. Alors merci aux supporters, premièrement, et aujourd'hui ils méritent une victoire. Congratulations to Akbu, a very strong defending team. Alors, félicitations à Akbu, une équipe très bonne défensivement. But in our game, in the moment, we cannot be really happy because we have to improve a lot. It's too much up and downs. But you can feel the quality from the new players special. But in 3-4 days, some players have 3-4 sessions. Maybe the other players have maybe 5-6 sessions. So it's normal to improve the players. It's normal, the automatism. It's in the moment not in. Alors vous pouvez voir que oui, c'était un match qu'on a dominé, mais quelques joueurs ont que 3 ou 4 séances d'entraînement, alors les automatismes ne sont pas encore là, mais c'est quelque chose qu'on doit améliorer dans les prochaines journées. But I'm not afraid about the points. We want the points. The guys know me here. Our supporters know me, and also my team. We are not happy with the results. But in my first time as I start here, we had 2 games in 1 point. Now we have 2 games and 2 points. For me, I said last press conference. For me, we have now almost 8 with our national players, maybe almost 10 new players. They don't have the preseason with us, so it's not excuses. But again, we saw the quality from the new players, and you can see a little bit of difference if the old players comes in. You can see more ball possession, more quicker playing. So this is the things what we have to improve. But I'm not afraid about this. I know my players. I know what the time will bring us. And we have to focusing now game by game. We have to improve, and then we get our points, and then we will fight for good results in this season. Alors il a dit qu'il n'a pas peur de ses points pour le moment. Quand on a commencé ici en janvier, on avait 2 matchs, 1 point, et après maintenant on commence avec 2 matchs, 2 points. Alors maintenant pour nous, il a dit encore dans la conférence de presse avant le match que c'est une nouvelle préparation ici avec maintenant les joueurs parce qu'il vient un peu tard et vous pouvez voir les automatismes avec les nouveaux joueurs, c'est pas assez vite comparé aux joueurs qui connaissent déjà notre style de jeu et comment on veut jouer. Alors il dit que ça va prendre du temps pour les nouveaux joueurs de s'adapter, mais il n'a pas peur de ses points. Ici, les joueurs le connaissent, les supporters le connaissent, que ça va s'améliorer. What do you think was missing for your team today to win the game or to secure the 3 points of the game? Qu'est-ce qui a manqué votre équipe aujourd'hui pour gagner les 3 points? The goals. We need the goals, and if you account now the chances, I will not say this is 100% chances, but we have the possibilities to score. If you saw Bilal shoot, you see Artur, he was close to shoot the goal. We have Ridat with the header. What is the other chances? Machius in the first half, also in the second half. So we have a lot of, not a lot, but we have possibilities to score. And but I'm honest. So with new players, we have to find first a structure in the build-up, how we can bring the ball in the final third, and how we can defend. And then we have to find the training session in terms of shootings. So this is the reason you cannot bring the players now and say, okay, we mix now shooting, but how we bring the ball in the final third.
So this is the things what we have to improve, and you can see the positioning from some players is not in the right position what we want, but it's normal. They play all in another system, and so we have to find the trainings, we need the games now, and then we improve the players in the right position, and then we get also the flow like last season. If you compare this with last season, a lot of new players now. In this time was a new coach, so now we get more players. So and then we have to improve, and then we go forward, and then we get also our final third, and then we can score, and then we will score, and then we will win our games. Oui, ce qui manquait, c'était les buts. On avait beaucoup de chance. On ne peut pas dire que c'est des chances à 100%, mais c'est des chances aussi. Il y avait la possibilité de marquer. Il y avait Bilal, il y avait Riyad avec la tête, il y avait Ayman, il y avait Arthur qui pouvait, peut-être en manque un ou deux aussi, chance qu'on a manqué, mais on doit améliorer ça. C'est des choses qu'on doit améliorer à l'entraînement. On ne peut pas juste dire qu'on va faire des tirs. On doit aussi travailler comment on va arriver à la phase de réparation, et après ça on peut travailler les tirs. Alors c'est quelque chose qu'on doit améliorer, et le positionnement aussi avec des nouveaux joueurs. S'ils ne savent pas le système, peut-être qu'ils viennent d'un autre système, alors on n'est pas trop content avec le positionnement, mais ça va s'améliorer avec l'entraînement et avec les matchs aussi. Alors ouais, je pense que j'ai dit tout. Bonsoir coach. Est-ce que la GSK n'a pas raté les 3 points en première mi-temps? On a vu les joueurs se sont créés par moins de 5-6 occasions nettes, et on a vu la GSK meilleure dans le jeu en première mi-temps qu'en deuxième. Est-ce que la GSK n'a pas raté les 3 points en première mi-temps? We missed the 3 points in the first half. We saw a lot of chances, and we missed 3 points in the first half. Because the first half was, of course, much better than the second half. Did we miss the 3 points in the second half? That's exactly correct. If you score in the first half, then you have more possibilities to win the game. You saw also in the first half, especially in the second half, how many defenders was in the box. So they defend with 8, maybe 9 or 10 players in close to the box. It's not easy. You can find the solution, but we had this also last season. Last season was also in the first half we don't have the chances, and in the second half we get the chances. This was always now it's the opposite side. So in the first half we have now the last 2 games we have possibilities to score. And last season was the opposite side. In the first half was not good. Second half was then always much better. So now we have the opposite side. But I say again, we will fix it. We step by step. We need the system, how we can play football, how we bring the ball in the final third, and then how we can score. And we have the quality. You can feel it. You can see it. But they need the automatism. They need the rhythm, and then will coming. Oui, exactement ça. On a raté beaucoup. La deuxième mi-temps, ils ont défendu avec 8 ou 9. Alors c'était difficile de trouver les solutions. C'était pas facile de trouver les solutions pour marquer. Et l'année dernière, on n'avait aucune chance pour marquer la première mi-temps. La deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Et cette année, c'est l'inverse. On a beaucoup de chance de marquer la première mi-temps. La deuxième mi-temps, pas assez. Mais il a dit que c'est quelque chose qu'on va régler, et on a besoin de régler ça. On a besoin de rentrer dans notre système, d'intégrer les nouveaux joueurs dans le système, s'habituer au rythme, s'habituer au automatisme, mais il a dit que oui, on va régler ça. It's also terms of conditioning. It's also national player was out. Most of players doesn't play. The other players was in clubs, or maybe not in the club, just in the training. So the players need we have to work in all points. So we will get it. C'est aussi l'état physique. Il y avait des joueurs avec l'équipe nationale, il y avait des joueurs qui n'avaient pas de club, il y avait des joueurs qui manquaient d'entraînement. Alors on doit travailler sur tous les points, mais on va le régler. On a le temps pour 2 questions encore, s'il y a une question. Bonsoir coach. Bonsoir coach. On a vu, vous avez essayé de trouver des solutions pour justement débloquer la situation, au point où vous avez mis même Hamidi au milieu de terrain. C'était quoi sa mission justement, les orientations pour Hamidi? Et puis,
le fait de mettre Hamidi au milieu de terrain, est-ce que vous avouez que le milieu de terrain n'a pas fonctionné aujourd'hui? Merci. What was the reason behind putting Hamidi in the midfield? Or what did you tell him about that? And was putting Hamidi in the midfield, was it because our midfield wasn't working? Wasn't working. Wasn't working. Oof, okay, then you have tomorrow time, then you come, then we analyze it, because Hamidi run a lot in the midfield. He has solutions. He's asking, was the reason for putting Hamidi in the midfield because our other midfielders weren't? Arthur. Mehdi. But we need a goal, so we need our structure. The new players have not 100% information how we want to play, and then Hamidi knows how we want to play. And he trained also, or he played also in this position in FES games before. And the new players, they don't have the structure. So, and Hamidi is a flexible player. He can play right, he can play left, he can play in the midfield, he can play also as a 10. We tested him. So, but this was the reason we want a new input. We want freshness in. We bring Hamza for the offense. We bring Akhrib for the offense. We do what we can. The only one is Malki was out. So, but the other offense player was all in. So this was the reason we want to win the game, and this was the reason we changed more in the offense. So and Arthur made a good game. So, but we need the new input maybe in, and this was the reason. So after that, if we make a final pass, then we say it was the right thing. So, but we want more offense, and Hamza can go out with the left foot. He can bring the crosses for Machius. This was the reason, maybe a little bit more also in a defense situation thinking, because Hamidi is also more defense thinker and Arthur is a more offense thinker, and then we get the content and you can lose the game as well. Oui, non, Hamidi c'est quelqu'un qui est très flexible, on peut le mettre n'importe où. Aussi, il connaît notre système, il connaît qu'est-ce qu'on veut faire, beaucoup plus que les nouveaux joueurs. Alors il sait que, et on a aussi essayé Hamidi dans différents postes, dans le milieu, sur les ailes, comme numéro 10. Alors c'est quelqu'un qui est très très flexible. C'était pas que Arthur a pas joué bien, il a très très bien joué, mais on voulait un peu de fraîcheur. On a mis Hamza comme arrière gauche pour amener un peu les centres avec la gauche pour Ayman, mais c'est quelque chose qu'on avait juste besoin de fraîcheur. Si peut-être Hamidi a mis une passe décisive, peut-être c'était une bonne décision, mais c'est quelqu'un qui connaît beaucoup le système, et ouais, Arthur et les autres ont bien joué, mais on avait juste besoin un peu de fraîcheur et peut-être voir quelque chose d'autre, si on peut apporter quelque chose d'autre. Les seuls joueurs qui n'ont pas joué, c'était peut-être Malki. L'Ahlou était rentré, il a bien fait. Alors c'est juste pour voir un autre comment dire, quelque chose de nouveau, si on peut apporter quelque chose de nouveau avec Hamidi dans ce poste. Thank you, coach. Thank you.